ভেঙে দিতে হয়েছিল। দেশের রাজনীতিতে তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোকে শুনতে হবে তরুণদের কথা। আর তাই ইউএসএআইডির অর্থায়নে আমিও জিততে চাই শিরোনামে আগামী ১ বছর নাগরিক প্রত্যাশা নিয়ে ক্যাম্পেইন শুরু করেছে ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল। বুধবার বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত জাতীয় যুব সম্মেলনে এই ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস। যুব সম্মেলনে বক্তারা বলেন, তরুণরা রাজনীতিতে এগিয়ে আসলে বাংলাদেশের সত্যিকারের পরিবর্তন সম্ভব। রাজনীতিতে তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়াতে ভূমিকা রাখতে হবে রাজনৈতিক দলের নেতাদেরই। বর্তমান যে ইউথ যারা আছে তারা আজকে পলিটিক্সে আসতে ভয় পাচ্ছে, কারণ তাদের মনে এখন নানা রকম সংখ্যা। তারা হয়তো প্রশ্ন করছে যে কেন আমরা 2014, 2018-তে ভোট দিতে পারিনি। তাদের মনে যদি একটা প্রশ্ন আসছে, আমরা যে পলিটিক্সে জয়েন করব আমাদের নিরাপত্তা কোথায়। তাদের মনে একটা প্রশ্ন আসছে যে সাধারণ লোক, সাধারণ পিপল, জনগণ পলিটিশিয়ানদের কি চোখে দেখছে। তারপরে তারা আরো প্রশ্ন করছে যে এখানে যে জুডিশিয়ারি, লেজিসলেটিভ, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে তারা কতটা ফাংশন করতে পারছে উইদাউট এনি ইন্টারফারেন্স, এটা তারা করতে পারছে কিনা। কে বলবে আমাদের ইউথরা রাজনীতিতে আসে নাই? কে বলবে? এখনো আমাদের ইউথরা সুযোগ পেলে সোশ্যাল মিডিয়াতে বলেন, এখনো বিভিন্নভাবে তারা প্রোটেস্ট করছে। তারা জানে যে তাদের প্রতি অত্যাচার হবে, নির্যাতন হবে, তাদেরকে বন্দি করবে, তারপরেও তারা প্রোটেস্ট করছে। সেইগুলো হলো আসল কথা, যে ভয় ভীতি যত আপনি চাপাবেন তত মানুষের ভিতরে নতুন করে চিন্তা ভাবনা জাগবে কি করে এটা অন্তরীণ শেষ করতে হবে। যে কোনো সংকটময় মুহূর্তে ইয়ুথরাই কিন্তু এগিয়ে আসে। আমরাও জানি আমাদের ইয়ুথ যারা আছেন, আমাদের তরুণ যারা আছেন, তারা কিন্তু চুপ করে বসে থাকবে না। এটার পরিবর্তন করতে হবে এবং সেটা করবে ইয়ুথরা, এবং এইটাই হলো আসল কথা। We have thousands and thousands of boys and girls, bright faces, who are graduating from the educational institutions. Their parents have struggled, have sacrificed in order to give their children the best possible education that they can afford. But unfortunately, they are unable to ensure jobs for their children. After 5 years, 6 years, 7 years of going through the colleges and universities, they are still unable to get a job. Then the frustration starts, not only with the youth, but also with the parents of the youth. No mother, no father wants to see their children whiling away their valuable time, whiling away their youth, just watching TV or talking on the telephone, mobile phone. Sheikh Hasina, the Honorable Prime Minister, is very much aware of this problem. Let me assure everybody here, my friends from the BNP, Jatiyo Party, she is paying the maximum attention and giving the most importance of how to create new opportunities for jobs. Unfortunately, one of the sad parts is that in our country, with the long legacy of the British rule for over 200 years, people are still, their number one choice is for government jobs. Government jobs are very hard to get by. Government jobs are very expensive to get into. Unfortunately, it is almost impossible to get into a government job on the basis of merit alone. There are many other considerations which cloud the young minds of the youth. We have to address these problems at the grassroots level, because if we fail to address these issues today, if we just
sweep the dust under the carpet. It is not going to stay there forever. That in the economic sector, in the banking sector, billions of taka, billions and billions of taka are stolen, I must use a strong term, are stolen by a section of business people who take the money and never repay it. So this is a very bad culture for us. And this huge amount of money, if we could take and we could give it to the youth in an organized way by creating small opportunities, small shops, small business opportunities, both the country would benefit, the youth would benefit, the people would benefit. অনুষ্ঠানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস বলেন, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সব ধরনের মানুষের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা নিশ্চিত করা গেলে নির্বাচন ব্যবস্থা কার্যকর হয়। That political parties present their programs to the people, and the people decide which political program they like most, and then they vote that government in. And if a political party doesn't meet citizens' priorities, they get voted out. And it's essential to have the youth providing us with creative ideas, innovative solutions, and pushing us to challenge what we think is right. Corruption, barriers to freedom of speech, monopolization of student and youth politics by whatever party is in power, a lack of trust in politicians and the political system, and from an inability to vote. And that because of these factors, that we're seeing a significant and increasing youth disillusionness or unhappiness with the political process. It is your job as the youth, as citizens, and as the next generation of leaders to change that. Your voices and active involvement in politics are the best way to shape the future that you want to live in. Because when the youth show up and make their voices heard, real changes can happen. So I call on you to insist upon democratic principles within your political parties. অতীতের রাজনৈতিক ইতিহাসের চেয়ে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে বেশি আলোচনার উপর গুরুত্ব দেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। It's not only youth that are underrepresented in politics, including in my own country. It is also women who are underrepresented in politics, including in my own country. And if political parties are not taking into account the views and the desires of youth and of women, they're not taking into account the views of the majority of voters. And even with a requirement of 33% of membership at all levels of political party committees, I think people are struggling to meet that bare minimum. And the goal should be not 33%, but the goal should be whatever percent is needed to accurately reflect women's views in the political party process. So I encourage all of you here today to continue to be engaged in politics, to be engaged in the nonviolent democratic processes, and to contribute to a democratic, prosperous Bangladesh. So I hope you will use the present to debate not about the past, but about what policies that your political parties will bring to make for a better future Bangladesh. এই নাগরিক সংলাপে সারা দেশ থেকে বিভিন্ন যুব সংগঠনের প্রায় 200 জন তরুণ প্রতিনিধি অংশ নেন। জাভেদ আখতার, ATN নিউজ, ঢাকা।